హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ధర్మాస్ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, ఏపీ టెట్కి సంబంధించి అఫీషియల్ కీస్ రావడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మనం ఏపీ టెట్ పేపర్ 2Aకి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ పేపర్ చూడండి. ఇక్కడ సెషన్ 2 9వ తారీఖు జరిగిన సెషన్ 2 అంటే మధ్యాహ్నం జరిగినటువంటి పేపర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ ఇనిషియల్ కీ అఫీషియల్ కీ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుందా ఉంది. ఈ వీడియో అందరూ షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫిజికల్ చేంజ్. ఏది భౌతిక, ఈ కింది వాటిలో ఏది భౌతిక మార్పుకు సంబంధించిందంటే గ్రోత్. ఇక్కడ చూడండి, బాలు గాట్ గుడ్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ హిస్ పేరెంట్స్. ఇన్ అడిషన్ టు దిస్, with proper training and encouragement, he became a good singer. This shows the following developmental principle. Development is a product of interaction. ఇది ఫస్ట్ ఒకటి ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ మెండల్ ఒకటి. నెక్స్ట్, ద ఫాలోయింగ్ సైంటిస్ట్ బిలీవ్డ్ that educational opportunities and school facilities influence the development of the individual. W.C. Bagley. Emotional catharsis means controlling in emotional release. Emotional catharsis ante entante controlling in emotional release. Next, child's mind has the ability to keep up norms of universal language and universal grammatical constructions at his birth, stated by Chomsky. According to the theory of structure of intelligence, number of intelligence factors are 150. The word themes in thematic appreciation test is story. According to Guilford, the following doesn't belong to nature of creativity: accuracy. Author of Animal Intelligence Experimental Studies ఎవరు రాశారు? థార్న్డైక్. యానిమల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ అనే బుక్ రాసింది థార్న్డైక్. ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఫ్రమ్ మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఐసోలేట్. According to Bronner, construction of content shall always be known to unknown. The following one does not belong to laws of reinforcement: positive reinforcement. Name the author who proposed theory of hierarch needs. ఎవరు రాశారంటే మాస్లో. Identification is a mental process of deliberate adoption of another person's behavior defined by Bandura. Once conditioned to a stimulus, the same response occurs to any similar stimulus is called law of generalization. ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ. Once conditioned to a stimulus, the same response occurs to any similar stimulus is called law of generalization. According to this theory, feedback and reinforcement should be provided as soon as the organism shows a response. Operant conditioning. Having knowledge in Sanskrit language has not effect in learning swimming is zero transfer. The gradual development of innate abilities in a person with age is called maturity. The students learn through sense organs. Based on this concept, they are divided into 3 categories by Guilford. ENIAC, electronic numerical computer. EDSAC, electronic delayed storage automatic computer, belong to first generation computers. Learning through sense organs is perceptual learning. 85% of cumulative brain development occurs before the age of 6 years, said by NEP 2020. Number of uniform sets given to each child in JVK kits 3 pairs. CD rotation speed is measured in X. The first school for the blind was established in Paris in the year 1784 by Sir Valentin Hue. Most important quality of a teacher is to be a friend and guide. The following skills are needed for the present day teacher: use of technology in teaching and learning. The Indian Constitution prohibits the employment of children in factories under this article 24. Quarterly, half-yearly and annual exams come under summative evaluation. Telugu. ఈ కింది పద్యం చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించిన. బోటి అంటే స్త్రీ. కింది పద్యం చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి. సుమతి శతక కర్త బద్దెన.
కింది గద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి. పై గద్యంలో పేర్కొన్న ప్రక్రియ. ఇది యాత్ర చరిత్ర అని ఉంది. కింది గద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి. పై గద్యంలో దేశాటన చేసిన వ్యక్తి ఏనుగుల వీరాస్వామి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది గద్యం. ఇది చదివి ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే తర్వాత వీడియో పాజ్ చేసి చదువుకోండి. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక గద్యం ఇచ్చారు కదా, ఇది కూడా అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పద్యం ఇచ్చారు, ఇది కూడా మీరు కావాలంటే చదువుకోండి పాస్ చేసి. ఇక్కడ ఒక పద్యం ఇచ్చారు, ఇది కూడా పాస్ చేసి చదువుకోండి. ఓకే, ఇంతవరకు అయిపోయింది. గద్యం చదివి ప్రశ్న అన్నారు కదా. పై గద్యంలో పేర్కొన్న ప్రక్రియ యాత్ర చరిత్ర ఎన్నోది 33ది 34. కింది గద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి అన్నారు. దీనికి గద్యంలో దేశాటన చేసిన వ్యక్తి ఏనుగుల వీరస్వామి. నెక్స్ట్ 35వ ప్రశ్న. నేను ఎరిగిన బూర్గుల వీరి చరిత. వీరి రచన పివి నరసింహారావు రచన. అది నేను ఎరిగిన బూర్గుల అనేది పివి నరసింహారావు రచన. 36వ ప్రశ్న. పనిముట్టు శరీరం ఈ పదానికి నానార్థాలు. కారణం. అనంతమాత్యుడు రచించిన ఆడిన మాట పాఠం ప్రక్రియ కథాకావ్యం. అది. స్వర్గం అనే పదానికి పర్యాయ పదాలు దివి నాకం. శిశుపా వృక్షం అంటే ఇరుగుడు చెట్టు. పుణ్యము పదానికి వికృతి పుణ్యము. చిత్రగ్రీవం ప్రమాదంలోంచి త్రుటిలో తప్పించుకుంది. చిత్రగ్రీవం ఒక పావురం. జరి పదానికి వ్యుత్పత్తార్థం కాలక్రమంలో స్వల్పమైపోయేది. నండూరి సుబ్బారావు రచించిన హద్దులు ఇతివృత్తం హాస్యం. 90 ఆమడలైనా వెళ్ళి తోలు బొమ్మలాట చూడాలి. ఇది ఒక సామెత. 90 ఆమడలైనా వెళ్ళి తోలు బొమ్మలాటలు చూడాలి, ఇది సామెత. పిల్లలు అన్నం పుణ్యం ఎరుగని వారు. గీత గీసిన పదం అనేది జాతీయం. అన్నం పుణ్యం అనేది జాతీయం. వ్యాకరణ సూత్రంలో చెప్పిన వ్యాకరణ కార్యం తప్పనిసరిగా జరగడాన్ని ఎలా అంటారు? నిత్యం. మంచి పుస్తకం మంచి మిత్రుడు లేడు. ఖాళీలో ఉంచవలసినటువంటి విభక్తి ప్రత్యయం కంటే. ఇక్కడ మంచి పుస్తకం కంటే మంచి మిత్రుడు లేడు అనే దానికి ఇక్కడ కంటే. ధృతము అని ఈ అక్షరానికి పేరు. దేనికి? నా. సవర్ణమయవ అనే గణాలున్న వృత్తపద్యం. మత్తేపం సవరణమయవ. గురువాజ్ఞ శిరోధార్యం. గీత గీసిన పదబంధంలోని సంధి యణాదేశ సంధి. స్వాతంత్రోద్యమం విడదీస్తే స్వాతంత్ర్య ప్లస్ ఉద్యమం. నువ్వు సహాయపడాలి కానీ అదెంత పని. గీత గీసిన పదంలోని సంధి. ఇక్కడ అదెంత అనేదానికి ఇత్వ సంధి. పూర్వపదం చివర ధృతం ఉండి పరపదం మొదట్లో పరుషాలు ఉంటే అవి సరళాలుగా మారతాయి. ఇది సరళాదేశ సంధి. విద్యావంతుడు రాజపూజితుడవుతాడు. గీత గీసిన పదంలో సమాసం తృతీయ తత్పురుషం. మానవ చరిత్ర వికాసానికి జిజ్ఞాస మూలం. మానవ చరిత్ర ఈ వాక్యంలో గీత గీసిన పదంలోని సమాసం మానవ చరిత్ర షష్ఠీ తత్పురుషం. హల్లు జంట అర్ధభేదంతో వెంటనే వస్తే దాన్ని ఎలా పిలుస్తారు? చేకాను ప్రాస. ఆ ఏనుగులు నడుస్తున్న కొండలా అన్నట్లున్నాయి. ఇందులో అలంకారం ఉత్ప్రేక్ష అలంకారం. ఎలుక అక్కడకు వచ్చింది. ఎలుక గుడ్లగోబను చూసింది. ఇవి 2 సామాన్య వాక్యాలు. వర్తమానకాలిక అసమాపక క్రియ శత్రర్థకం. నామవాచకానికి లేదా సర్వనామానికి ఉన్న గుణాన్ని తెలిపేది విశేషణం. 60వ ప్రశ్న విశేషణం ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంగ్లీషు 2A పేపరు. దిస్ మార్నింగ్ I visited my old friend. I felt overjoyed. I remembered my moments with him. The above sentence can be a part of a diary entry. Don't sleep. Choose the passive voice for the sentence. You are instructed not to sleep. You are instructed not to sleep. Voice, passive voice. Next, choose the grammatically correct question. Does the rainbow appear in the sky? ఇది కరెక్ట్. 1. Choose the expression that we use to give a negative reply in a polite way. No thanks. No thanks. Choose the article which is used before superlative adjectives. The we haven't had our dinner yet. Choose the correct question tag of the sentence and have we. Choose the correct prefix to get the opposite word for use. Misuse. Choose the word you find between these guide words.
septic scientist, schedule. Choose the correct spelling of the word militaristic. Militaristic. Next, choose the word that can begin with a capital letter. Bobby. Next, it scooted into the sugarcane field. Choose the synonym of the word scooted. దీనికి రస్ట్. You can also visit Mailavaram Dam nearby and do some boating in the serene waters of this reservoir. Choose the antonym of the word serene. Agitated. The teacher said, you may go now. Choose the indirect speech of the sentence. The teacher permitted me to go then. Shakespeare is dash dramatist. Choose the expression that fits the blank. The greatest. Shakespeare is the greatest dramatist. Since the eruption, dash all the villages on the slopes of the volcano have been evacuated. Started. Since the eruption started. Next, so far this week there dash three burglaries in our street. Choose the best possible verb that fits the blank. Have been. So far this week there have been three burglaries in our state. He came from America. Meaning of came from is originated from. The man who is standing next to Percy is my brother. Choose the simple sentence of the above. The man standing next to Percy is my brother. My brother was dash for the new job in the company. Choose the option that fits the blank. Among the successful applicants. My brother was among the successful applicants for the new job. I pushed the button dash the door, but there was no answer. Choose the word that fits the blank. ఇక్కడ among. I pushed the button among the door. Both the siblings were mentally unstable dash their disturbed childhood. Choose the correct expression. On account of. Both the siblings were mentally unstable on account of their disturbed childhood. I got stuck in the traffic dash missed the flight. Consequently I missed the flight. Choose the grammatically correct sentence. Don't ask me for money. Next, choose the grammatically correct sentence regarding simple future. She will lose her power. Choose the feminine noun from the following. Which? Feminine. Which? Okay. Next, choose the word that can be used as a subject. Mine. Preeti could swim when she was 5 years old. This sentence indicates past ability. Preeti could swim. Past ability. Could swim. The players as well as the captain dash to win. Want to win. Read the following passage. Obesity means having overweight. Read the following passage. Inadequacy of proteins and carbohydrates in the food leads to marasmus. Next, choose the phonetic transcription of the word technology. చూడండి టెక్నాలజీ. మూడోది ఆన్సర్. The word instrumentation has stress on the fourth syllable. Seeing the tiger, he ran away. In the above sentence, seeing the tiger is a praise. The player was asked that why he had not attended the prayer. Choose the option that can improve the underlined part అన్నాడు. ఇక్కడ why he had not. Asked why he had not. Next, at the railway station, bags dash not to be unattached. There are thieves. Bags must not be. Must. I lost my bag. I lost my purse. Choose the expression that can link both the sentences. Not only but also. I lost my bag. I not only lost my bag but also lost my purse. Pass me the salt. Choose the correct question tag. Pass me the salt, will you?
The train arrived late. Choose the structure of the sentence above. Subject plus verb plus adverb. Late adverb. Subject to verb adverb. Next, read the following passage. In Haiti, people believe that all white men were evil. All white men were evil. Read the following passage. Aristotle and Plato supported slavery because they thought Greeks to be superior to barbarians. I dash TV at 7 o'clock yesterday evening. Choose I was watching. The World Cup starts next week. The above sentence indicates future time. You must work hard. You will get good first class. Simple past. Choose the simple past for the above sentences. You must work hard to get first class. You must. Next, why have you eaten it? Choose the passive voice of this sentence. Why has it been eaten by you? The last paragraph in a news report is concluded with a quote or catchy phrase. Next, he did everything. That's the rules. Choose the preposition that fills the blank. He did everything according to the rules. Choose the punctuation mark used between sentences which are grammatically independent but are closely connected in sense. Colon. చూస్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ది గ్యాస్ప్, గ్యాదర్, గ్యాజ్, గేజ్, గేజ్. చూస్ ద ఆర్టికల్ దట్ వి యూజ్ బిఫోర్ ఎ నౌన్ వెన్ వీ మీన్ సంథింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ దే. Choose the sentence you use when you give something to others. Here you are. Choose the sentence you use when you give something to others. Here you are. అది వాడతాం. The government appointed an ad hoc committee to study the new project. The foreign expression ad hoc here means for a specific purpose. Choose an example of a verb plus noun collocation. Verb noun, shed light. Choose an appropriate prefix to the root word to complete the sentence. The second pilot in the airplane is called a pilot dash pilot, co-pilot. Choose the correct option that indicates the contracted form of the underlined words. How had she reached the school before me? She just won't give in. Choose the meaning of the phrase verb give in. To admit that you are defeated. I was no mere image cut in granite. ఇక్కడ choose I was suddenly a man of flesh and blood. Choose the meaning of the idiom flesh and blood, normal human being. Choose the word with wrong spelling. Obsession, oblivious, envision, astroturf. ఇవన్నీ కరెక్టే. He became a pioneer of India's software industry and started the information technology wave. Pioneer means one who is the first to study and develop a particular area of knowledge. A player is one who doesn't whine about their playtime because a player knows it is an unacceptable crime. Choose the synonym of the word whine. Complain. The board was sitting in solemn meeting when Mr. Bumble rushed into the room. Choose the right pair of the opposite word of the word solemn. Ignorant, thoughtless, solemn. Choose the part of the sentence that has the grammatical error. ఇక్కడ సి అనే తప్పకుండా secretary have all అని ఉంది. A group of 3 films are literary works that are closely related and developed on a single theme. Choose the one word substitute for the sentence above. Trilogy. Literary works that are closely related and developed on a single theme అన్నాడు. The building is attractive. The underlined word works as a dash అని ఉంది. Subject complement. Next, the following is the main theme of the poem Anecdote for Father, the gap between adults and children. In the poem, a spring morning, the hare runs in joy like a cloud in the sky.
The best brains assembled there. This sentence is an example of the following figure of speech. Synecdoche. In the poem, home they brought their fiery dead, the maidens were worried about the lack of reaction of the lady on seeing her dead husband. Camel is the ship of the desert. Choose the figure of speech. Metaphor. In his essay, How to Live to be 200, Leacock says that one should eat good food without doubt doubt of its chemical reactions. Next, the poetic form that expresses the inner thoughts is called soliloquy. According to Russell, wisdom is necessary because knowledge without wisdom leads to its misuse. The number of men who resigned as King of Scotland throughout the play is 3. When the chorus speaks for the women, their motif is struggles of women without God's aid. ఇక్కడ మర్డరింగ్ క్యాథడ్రల్లో ఇది. నెక్స్ట్, Nambi stopped telling stories at the end because, under the banyan tree, he grew in years. Next, in the story, The Happy Prince, after the prince's death, his statue was made. Anecdote for fathers consists of 15 quatrains. In the story, The Nightingale and Rose, in order to have a red rose, the nightingale must stain it with its blood. The following is a great price to pay for a red rose. Death, the nightingale and the rose. Death answer. Multilingualism can be defined as linguistic diversity. In child development, the duration 36 to 60 months is called sentence formation stage. The following is used to test prepositions of movement. Where shall I go? Where shall I go? Where shall I go? The following helps us in learning a language. The front left frontal lobe. The front left frontal lobe. The first method introduced in India to teach English was grammar translation method. Duality of structure means one system operates within another system. Appreciative listening is enjoying the pleasure derived from listening. Redundancy means language repeats itself. The style of speaking or writing is called diction. The following is a productive skill, writing. The purpose of critical listening is to judge. In a formative assessment for ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ద నంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అలాటెడ్ ఈజ్ 10 మార్క్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇది మొత్తం మీద ఇంగ్లీష్ పేపర్ 2ఏకి సంబంధించి ఏపీ టెట్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ 2ఏ. ఇది ఏ రోజు జరిగిందంటే మరొకసారి మీకు చెప్తాను. అది చూసినట్టయితే 9/8/22 జరిగింది. సెషన్ 2 ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీ. ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్.